See, not everybody will be knowing. Everybody knows only what is inside this rib cage. We know that the heart is there, both lungs are there. This one, God has created a very, very strong structure. This one, ரொம்ப strong, like iron rod. It is all this protecting major important structures inside to keep it safe. Rib fracture ன்னு சொன்னாரு, இது major accident. Suppose head-on collisions, scooter accidents, or falling from height. அந்த இதில் வந்தால் ஒரு சைடில் வரலாம், ரெண்டு சைடில் வரலாம், ஃப்ரண்டில் வரலாம், ஸ்பைனல் கோடு கூட இருக்குது, அது கூட இன்ஜுரி வரலாம். ஸோ திஸ் இஸ் டு ப்ரொடெக்ட் ஹார்ட் அண்ட் லங்ஸ். மேஜர் இன்ஜுரி வந்துட்டால் லங்ஸுக்கு இன்ஜுரி வரும், ஹார்ட்டுக்கு இன்ஜுரி வந்தால் பேஷண்ட்டு ஹாஸ்பிட்டல் வர மாட்டான். தே மே டை ஆன் த ஸ்பாட். லங் இன்ஜுரி வந்தால் பேஷண்ட் மே ரீச் ஹாஸ்பிட்டல். முன்னாடி நாங்கள் ஒரு 45 இயர்ஸ் நாங்கள் சிஎம்சி ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும்போது ஃப்ராக்சர் ரிப்பு வந்துட்டால் பேஷண்ட்டை அட்மிட் பண்ணி ஐசியூவில் வச்சுட்டு ட்ரக்கியோஸ்டமி அது இங்கே ஹோல்ட் பண்ணி வென்டிலேஷன் எல்லாம் போட்டு ஒரு 1.5 மாதம் 2 மாதம் எடுக்கும் அது ட்ரீட்மெண்ட் க்யூர் ஆகுறதுக்கு. அந்த டைமில் காம்ப்ளிகேஷன் நிறைய இருக்கும். பேஷண்ட்ஸுக்கு நிமோனியா வரலாம், நிறைய காம்ப்ளிகேஷன், மார்டாலிட்டி யூஸ் டு பி ஹை. இப்போ வந்து வி டோன்ட் டூ தட். டைரக்டாக இது இப்போ டாக்டர் ராஜ்கமல் இஸ் எக்ஸ்பர்ட் இன் தட். ஹி ஹேட் ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங் இன் டூயிங் தி ஸ்பெஷல் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஃபார் த ரிப். So if we open and fix this area with special, what do you call that? Titanium plates. You can see that. Fix pannita. It will heal fast. Patient can go like Dr. Raju said. Most important thing is the patients can breathe. If a rib fracture aadichna, suppose the rib is, you cannot stop breathing. Breathing, if you stop, you will not survive. So important thing is to make the patient breathe normally. The breathe பண்ணாம இருந்தா each time நம்ம breathe பண்ணும்போது நிறைய வலி இருக்கும். ரெண்டு சைடில் வலி எடுத்துட்டு breathe பண்ணவே முடியாது. அதனால லங்ஸில் நிறைய செக்ரீஷன் வந்துட்டு நிமோனியா வந்து ஆக்சிஜன் நிறைய எடுக்க முடியாது. ஆக்சிஜன் எடுக்காத வந்துட்டு ஹார்ட் பாதிப்பார், பிரெயின் பாதிப்பார். ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வேற ஒரு it just became a specialty, like the bones which support the organs inside has to be treated. இப்போ வந்து the roads are good, powerful vehicles are there, accident, people don't care about their life. When they are sitting on a bike or a car, the idea is to press the accelerator. Nobody is worried about their life. That is what you should highlight in your life, because important. Everybody thinks they are going to live forever when you sit on a powerful motorbike and a car, and everyone's aim is to be the first. So if all the people show the enthusiasm on the road what they show in their life and work, India will be a topmost country in the world. And the mother enthusiasm the bike whether they are going to hit somewhere, going to die, they don't care. Now in the mother fractures daily we are seeing at least 2 or 3. And most of them we can save. So I will ask Dr. Rajkamal. He had special training in Korea for 1 year, and other bony disorders of the chest alarm we will do it. So that cosmetically also, so there are certain operations which he will talk about you. But basically it is concerned with the protection of the ribs, so and the treatment so that patient can go home. In major accidents also. Most of them are breadwinners. ஒரு வாரம் 2 வாரம் 3 வாரம் ஹாஸ்பிட்டல், they don't have any income, their family has problem, hospital expenditure will go up. All those can be reduced with this newest treatment. One is rib cage, இன்னொன்று வந்து the pectus deformity. Okay, so idea of center of excellence is நம்ம வந்து அந்த anatomy loss ஆ இருக்கிறது வந்து reform normal anatomy-க்கு கொண்டு வர எந்த ஒரு disease ஆ இருந்தாலும் we can treat it here. So that is the way. Rib cage disorders ன்னு சொல்லுவோம். Accidents and இந்த மாதிரி congenital anomaly, deformities இருக்கிறது by birth. See, especially it's a cosmetic thing, especially for a girl. I mean, and a boy also, school they go, just the sternum is retracted like that. That is one aspect. Second is the cosmetic is one. Other is problem with breathing because of the bone is compressing the lung. The
child won't be able to breathe properly, he was telling. It can compress the heart. So developmentally also it will affect the child. Exercise capacity. Suppose sports people and all, they won't be able to do that. Earlier on, there was nothing, no other treatment for all these things. This is very simple with a minimally invasive, and like you are showing the rod here, no? It pushes the chest forwards. After 2 years, they remove. It will be normal. Children, it is a very big psychological thing. They are scared to remove their shirt or banian when they go to school because it's caving like that. For a girl, it is even more important. Even today, people are scared. That is one of the reasons we thought we will start a center and then let people know that they don't have to suffer. Because most of the time, when you talk about surgery in general, public are very scared. So we have to make them understand such a procedure which is simple and it doesn't affect your life. They are scared about their life, because any operation is always carries a high mortality, people think. These are all normally 99.9% safe operations only, which gives 100% result. To create the awareness that is available. The deformity is not genetic. It's by birth only. By birth, By not birth. genetic. No, it's not a genetic. By birth, By birth. birth it happens. Sir, ஒரு தடவை ஃபிக்ஸ் பண்ற பிளேட் எவ்வளவு லைஃப் லாங் இருக்குமோ ஆர் அத இன்னொரு எப்படி காலஸ்டில வச்சிட்டு ரிமூவ் பண்ற மாதிரி ரிமூவ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. So அதுதான் சார். Yeah. So fracture பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டைட்டானியம் வந்து வெரி thin plates. So அதை ரிமூவ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏன்னா fracture வந்து மல்டிபிள் ribs இருக்கும். ஸோ அதனால மல்டிபிள் பிளேட்ஸ் தின் பிளேட்ஸ் டைட்டானியம் போடுறதால அது ரிமூவ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. பட் பெக்டஸ் டிஃபார்மிட்டிக்கு போடுற பிளேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராஸ்ல இருந்து இந்த கிராஸ், ஸோ அது வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் ஆஃப்டர் 2 years பிகாஸ் நம்ம வந்து அனட்டமி நார்மல் பிசியாலஜி கொண்டு வந்துட்டோம். ஸோ அதனால அது தேவைப்படாது சார். இந்த டைட்டானியம் பிளேட்ஸ் எல்லாம் இம்போர்ட்டடா நம்ம ஊர்லயே மேனுஃபேக்சரிங் பண்றாங்க. எவ்ரிதிங் இஸ் இம்போர்ட்டட் சார். யா. ரிப்ஸ் கணக்குப்படி சார்ஜஸ் ஆகுமா சார்? எது சார்? இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் அவங்க எத்தனை ரிப்ஸ் இருக்கு ஒன்னு. ஓகே, ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் அது. ஸோ அதுபடி நம்ம வந்து நம்பர் ஆஃப் பிளேட்ஸ் ஸ்க்ரூஸ் போடுறது அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி. ஒரு எலும்புக்கு இருக்கக்கூடிய பவர் ஒன்னு இருக்கு இல்லையா? எப்போ எப்படி எவ்வளவு ஸ்பீட்ல அது அடிக்கும் போது உங்களுக்கு இது broken ஆகும்? அது வந்து இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் பர்சன் டு பர்சன். சில பேர் பாத்தீங்கன்னா அவங்க கால்சியம் லெவல் போன்ல கம்மியா இருந்துச்சுன்னா ஆஸ்டியோபோரோட்டிக்னு சொல்லுவோம். அது சும்மா கொஞ்சம் அழுத்தம் இருந்தாலும் கூட உடைஞ்சிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. கேன்சர் பேஷண்ட்டுக்கு இன்னும் சீக்கிரமா உடையறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் பர்சன் டு பர்சன். ஏஜ் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். இது தனியா பாட தேவையில்லை. அதுக்கு பேஷண்ட்ஸ் கேன் ஆக்சுவலி இன்ஃபேக்ட் சாதாரணமாக இந்த பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் ஐசியூல they will be there for a longer time because if they are ready to do the procedure, next day they are out of the hospital instead of staying in the 2 days or 3 days maximum it is necessary. The turnover will be very good. Only problem is convincing the patient for getting it done when we tell about an operation. Sometimes they may not be prepared financially because accident happens, just suddenly you are not elective operation, they are prepared. In an accident you are just caught with surprise, that's why it's called accident. So to convince them and all those things is sometimes difficult. But the most important thing is to get back to work as early as possible. Previously a rib fracture patient comes in minimum 2 months you are out of work. At least 6 weeks you are in major accidents and all, sometimes you may not survive also. All these things. Number one. Number two is a diagnostic facility. The advanced imaging. This and all, I joined medicine about 55 years ago, 1969. Those days we only X-ray. Now you see everything, a number of ribs, where it is fractured. In 5 seconds we get the diagnosis. Patient comes to the emergency, just go to the CT scan, 5 minutes we get all the information. And if they are willing, our department, everybody is available in half an hour. We can mobilize anesthetist, surgeon. Half an hour we are ready to do any emergency operation, even on the chest, heart, or anything. We get the diagnosis. One of the problems we face is patients may not be prepared for this because insurance is very less. Whereas our other countries and our insurance is there, you don't worry about anything. Here, sometimes we have to wait. Sometimes, especially very complex procedures involving a lot of money. At least I should have to pay the minimum amount to do the procedure. I mean, the
chest injuries doesn't happen like that, but major heart surgeries and all that. This one, whatever it is, we will do immediately. Sometimes there will be air collection in the chest. We have to drain the air first and then do the procedure. Sir, generally in the accidents அப்போ என்ன symptoms அவருக்கு ribs உடைஞ்சு போயிருக்கிறதுக்கு எப்படி நமக்கு தெரியும்? சிம்பிள் சார், பெயின் சார். ஏன்னா சம்டைம்ஸ் நம்ம ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக இருமும் போது தசையை பிடிச்சிக்கும். அந்த பெயின் நம்மளுக்கு நார்மலாக மூவ் பண்ணவே விடாது. ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான். ரிப் ஃப்ராக்சர் இருக்கும்போது இன்னும் சிவியராக இருக்கும். சரியா? அந்த கண்டிஷனில் எவ்வளோ பெயின் கில்லர்ஸ் தேவை அவங்களுக்கு? நிறைய பெயின் கில்லர்ஸ் தேவைப்படும். சப்போஸ் கன்சர்வேட்டிவாக மேனேஜ் பண்ணும்போது பெயின் கில்லர்ஸ் தேவைப்படும். பெட் ரெஸ்ட்ல இருக்கும்போது தான் அவங்க சப்போஸ் திரும்பணும்னா கூட அவ்வளோ அவஸ்தைப்படுவாங்க. நீங்கள் அந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்க, ஒரு ஜென்டில்மேன், ஓகே, அவரால் மூவ் கூட பண்ண முடியல பிகாஸ் ஆஃப் இன்க்ரீஸ்ட் பாடி வெயிட்னால. ஸோ ஃபிக்ஸ் பண்ண அடுத்த நாள்லேருந்து அவர் வந்து he was able to walk comfortably. ஏன்னா பெயின் இன்ஸ்டன்ட்டாக ரிலீஃப் ஆகிடும். ஏன்னா ஒரு போனுக்கு நடுவில் நரம்பு வரும். ஸோ அந்த நரம்பு வந்து என்ன ஆகும்னா ஃப்ராக்சர் ஆகும்போது என்ட்ராப் ஆகும். ஸோ கான்ஸ்டன்ட் பெயின் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அன்லெஸ் யூ ஃபிக்ஸ் இட். ஸோ ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதால அந்த நரம்பு என்ட்ராப்மெண்ட் எல்லாமே நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம். ஸோ பெயின் கில்லர்ஸ் நல்லா கம்மியாயிடும். ஸோ ஹீல் பி கம்ஃபர்டபுள் அண்ட் ஹீ கேன் கோ பேக் டு த ஒர்க் இமீடியட்லி. This treatment comes under cardiology or Thoracic surgery. Thoracic surgery. Cardiothoracic. See, our department is called cardiothoracic and vascular surgery. So we operate on the chest, we operate on the heart, we operate on the blood vessels. All blood vessels surgery. Our department covers everything. And comes under ortho? Definitely. no, not all. If there is a spine fracture, it goes to the neurosurgery or a spine surgeon. We have got spine surgeon. If there is major anything in the chest, we only take care. Abdomen, general surgery. Upper limbs, head injury by neurosurgeons. Hand and leg by orthopedic surgeon. And your question you asked, how do you diagnose this fracture? You know, one is pain, he said. Another thing is when you breathe, if you notice, your chest will bulge forwards. When about 4 or 5 rib is fractured, when you breathe, that portion of the chest go inwards because that is not supported. It is called flail chest. It's like a flail movement. Like, you know, it just go up and down. So one look at it, without touching the patient, I can tell you where the patient has rib fracture. One is pain and where the site is and movement of the breathing. Then we diagnose by supportive investigations. நீங்க அந்த செப்பரேட் மூவ்மெண்ட் நீங்க அந்த வீடியோல கூட மூச்சு பாத்தீங்க. இழுக்கும்போது ஒரு லங்ஸ் எக்ஸ்பான்ஷன் நாங்க செஸ்ட் வந்து விரியணும். பட் இந்த கேஸ்ல ஃபிராக்சர் ஆனா நீங்க மூச்சு இழுக்கும்போது அது உள்ள போகும். ஒன்னு மேல போகும், ஒன்னு கீழ போகும். So pectus deformity, it is every 800 patients, one patient will have pectus deformity. And in our country with the highest population, it is supposed to be the highest number because of awareness, lack of awareness. But slowly people are coming to know about this and they are getting treated. So நிறைய OPDs நிறைய பேர் வந்து கேட்டுட்டு போறாங்க, what is the treatment? So treatment இவ்வளவு நாள் நான் தேடிட்டு இருந்தேன் சார். After seeing the so many videos of yours, they are coming and inquiring. And we have not only, see, not everyone will be willing for surgeries. We have medical therapies for that also. So that is only available in our center. எந்த வயசுல அப்ரோச் பண்ணணும்? And that pectus deformity, we can start surgeries from 6 years onwards till 50 years on வரைக்கும் பண்ணலாம். அதே மாதிரி சில டைம் வந்து பர்த்லயே நிறைய டிஃபெக்ட் இருக்கும். ஸோ அந்த டிஃபெக்ட் கூட we can correct it from 6 months onwards. So in the pectus deformity, we can be treated from 6 months onwards. See, earlier on, I'll tell you about maybe a few 20, 30 years ago, no one in our country is worried about our cosmetic appearance because people are very poor, they are hand-to-mouth existence. Whereas Western countries, they got everything. Cosmetic surgery is a very, very, very big branch because any abnormality, immediately they go to the doctor. Now only people are aware to some extent. Most importantly, they can afford. Otherwise, if you see many families, if there are 3 or 4 children, some abnormality, they say, it's okay, I can't afford to get it done, and they won't do it. Not that the disease is not here. Plenty, hundreds and thousands of patients we have. One is the lack of awareness and lack of maybe their financial support to get all these things done for children. So unless health insurance comes in a very big way in the health side of our country, you know, then so many diseases which can be treated
with the state of the art treatment facility available and the doctors also available. So maybe I can see the difference when I joined medicine and today after 55 years. It's like a day and night. So I think the next 10 years it will double. Every year things are changing. I mean, for the betterment. So சார் that பொதுவாக கால்சியம் ப்ராப்ளம் இருக்கிறனால தான் வருதுன்னு சொல்றீங்க. அப்படிங்கும்போது கால்சியம் மெடிசன் நீங்க இருக்கிறத விட பை ஃபுட்ல என்ன மாதிரி இது பண்ண முடியும்? என்ன மாதிரி ஃபுட் சாப்பிடலாம்? Natural calcium rich is milk, paneer, normal, நிறைய sources, egg, those things are all you can take. Dietary options are so many things. எல்லாருக்கும் calcium deficiency இருந்தா உடையுமான்னா no. See, person to person completely changes. So we are concentrating more on accidents. So accidentsல அன்னவேரா போயிட்டு அந்த ட்ரீட்மெண்ட் மிஸ் ஆகுது, நிறைய இடத்துல மிஸ் ஆகுது. ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து ஹைலைட் பண்ணிட்டு நேச்சரா ஆகிறதுக்கு வந்து அந்த டிசீஸ்னால சார், அந்த டிசீஸை கியூர் பண்ணாது, அதுக்கு ஃபிக்சேஷன் ஒன்ட் ஹெல்ப். அன்டில் இப்போ கேன்சர் இருக்கு, கட்டியை எடுக்கணும், கட்டியை எடுத்துட்டு மறுபடியும் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணணும்னு அது பண்ணணும். ஸோ தட் வி கேன் டூ. பட் மல்டிபிள் மைலோமான ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு கேன்சர் போன்ல அதுல ஸ்பான்டேனியஸா ஹிப்ல எல்லாம் உடையும். வேற எங்கேயோ இருக்கிற கேன்சர் போனுக்கு வந்துச்சுன்னா அந்த போன் உடையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அதை வந்து ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ரோசஸ்